Hello everyone, welcome to LawVidya. Let us continue with our legal terms explanation with examples. Part 3 చూద్దాం. సో ఇది మన ఫైనల్ పార్ట్ లీగల్ టర్మ్స్కి సంబంధించి. సో ఇవి కాక కూడా ఇంకా టర్మ్స్ ఉన్నాయా అంటే కొన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి. దానికి నేను మన లీగల్ టర్మ్స్కి అండ్ మ్యాగజైన్స్కి ఒక హ్యాండ్బుక్ నేను క్రియేట్ చేశాను. ఆ హ్యాండ్బుక్ ఒక పీడిఎఫ్ రూపంలో మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఉంటుంది. సో LawVidya టెలిగ్రామ్ ఛానల్ మీకు లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఉంటుంది. సో దానికి వెళ్ళి మీరు ఆ హ్యాండ్బుక్ని ఆ పీడిఎఫ్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని మనం కవర్ చేయని ఇంకొన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయి అందులో, అవి కూడా మీరు అక్కడి నుంచి ఎగ్జాంపుల్స్తో సహా ఉంటాయి. సో అవి కూడా మీరు అక్కడి నుంచి కవర్ చేయొచ్చు. సో లెట్ us కంటిన్యూ అవర్ థర్డ్ పార్ట్ అండ్ ఫైనల్ పార్ట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఓన్లీ లీగల్ టర్మ్స్. ఇవి కాక మళ్ళీ లా ఆఫ్ టాట్స్ అండ్ క్రిమినల్ లా, అందులోని బేసిక్స్, మిగతావి ఏమొస్తాయి అనేది అఫ్కోర్స్ ఇన్ ద సబ్సిక్వెంట్ వీడియోస్ మీకు ఎంత త్వరగా అయితే అంత త్వరగా చేసి నేను మీకు అప్లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. సో ప్లీజ్ కీప్ ఫాలోయింగ్ దిస్ ఛానల్. లెట్ us కంటిన్యూ విత్ అవర్ టర్మ్స్. యాజ్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటా, ఇప్పటికీ మీరు రోట్ బై హార్టింగ్, రోట్ లెర్నింగ్ ఇవి చేయకండి, ఎగ్జాంపుల్స్తోనే చదవండి. ఈచ్ టర్మ్ యొక్క మీనింగ్ కొంత అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి, అప్పుడే మీకు ఎక్కువ రోజులు మీకు ఇది గుర్తుంటాయి. ఫస్ట్ టర్మ్ ఇవాళ చూస్తే ఎక్స్ పార్టే. ఎక్స్ పార్టే అని అన్నప్పుడు చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు. ఎక్స్ పార్టే మీన్స్ థింక్ ఆఫ్ లైక్ ఓన్లీ వన్ పార్టీ ఆర్ వన్ పార్టీ ఈజ్ నాట్ ప్రెజెంట్ అన్నట్టుగా మీరు అర్థం చేసుకోండి. సో జనరలీ మనము లాస్ట్ టైం మనం డిస్కస్ చేసాం ఏంటంటే హియర్ ది అదర్ సైడ్ కూడా ఆడి ఆల్టరమ్ పార్టెమ్ అన్నాం. సో రెండు వర్షన్స్, రెండు పార్టీలు ఉంటే వాళ్ళ పార్టీ ఆ వర్షన్స్ అన్ని కూడా వినాలి. వాళ్ళ స్టోరీ ఏంటి, వాళ్ళు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు వినాలి. ఒక ప్లెయింటిఫ్ వచ్చి ఒక కంప్లైంట్ ఇచ్చినప్పుడు సో మరి డిఫెండెంట్కి సమన్స్ వెళ్తాయి. సో ఆ డిఫెండెంట్ సమన్స్ వెళ్ళినప్పుడు డిఫెండెంట్ కూడా వచ్చి తన వర్షన్ తను డిఫెండ్ చేసుకోవాలి. తను ఏంటి, తన కౌంటర్ వేయడం ఇవన్నీ కూడా చేయాలి. కొన్నిసార్లు డిఫెండెంట్ సమన్స్ ఇచ్చినా రారు. సో మరి అలాంటప్పుడు కోర్టు ఇంకా టైం వృధా చేస్తూ మరి ప్లెయింటిఫ్కి నష్టం జరగకూడదు కదా. సో ఏం జరుగుతుందంటే ఒక పార్టీ యాబ్సెంట్ ఉన్నప్పుడు కోర్ట్ గోస్ అహెడ్ అండ్ ఇట్ గివ్స్ సర్టన్ ఆర్డర్స్. అలాంటివన్నీ మనం ఎక్స్ పార్టే ఆర్డర్స్ అని అంటాం. ఎక్స్ పార్టే జడ్జ్మెంట్ కూడా డెలివర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇఫ్ ఇనఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ఇఫ్ ద పర్సన్ డిఫెండెంట్ రావట్లేదు కోర్టుకి, ఒక పార్టీ రావట్లేదు అన్నప్పుడు వన్ సైడ్ ఓన్లీ కూడా విని మనం కోర్టు ఆర్డర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాన్నే మనము ఎక్స్ పార్టే అని అంటాం. నెక్స్ట్ అల్ట్రా వైర్స్. మీరు కాన్స్టిట్యూషనల్ లా చదివేటప్పుడు కూడా మీరు అల్ట్రా వైర్స్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ అని కొన్ని జడ్జ్మెంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో సుప్రీంకోర్టు అల్ట్రా వైర్స్ అని చెప్పేసి కొన్ని లాస్ని కూడా కొట్టేస్తూ ఉంటుంది. సో మనము ఆర్టికల్ 13 కూడా చదివినప్పుడు మనకి అల్ట్రా వైర్స్, ఒకవేళ కాన్స్టిట్యూషన్కి అల్ట్రా వైర్స్గా ఉండే ఏ లా అయినా కానీ కొట్టేసే పవర్ సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్ట్స్కి కూడా ఉంటుంది. అల్ట్రా వైర్స్ అని అంటే మీరు అల్ట్రా అంటే బియాండ్, ఎక్స్ట్రా అంటే ఒక దాన్ని దాటి అని అర్థం. వైర్స్ అంటే విత్ ఇన్ లిమిట్స్ అని అర్థం. సో ఆ రకంగా గుర్తుపెట్టుకోండి. జనరల్ మీకు ఒకవేళ డౌట్ వస్తే అల్ట్రా అంటే బియాండ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అప్పుడు మీకు బియాండ్ ద పవర్స్ అని అదవుతుంది. ఒక స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఏదైనా స్టూడెంట్ మీద డిసిప్లినరీ యాక్షన్ తీసుకోవాలి అని అంటే ఎలాంటి యాక్షన్ తీసుకోవాలి? మేబీ సస్పెన్షన్, లేదా పేరెంట్స్ని పిలవడము, ఒక వార్నింగ్ ఇవ్వడం, మెమో ఇవ్వడం, ఇలాంటివి జనరల్లీ చేస్తూ ఉంటారు. అవి కాకుండా జైల్ సెంటెన్స్ ఇవ్వచ్చా ప్రిన్సిపల్? అలాంటి పవర్స్ ఉన్నాయా ప్రిన్సిపల్కి? లేవు. ఇలాంటి ఏదైనా చేస్తే అఫ్కోర్స్ అది బియాండ్ ద పవర్స్. నీకెవరు ఇచ్చారు ఆ రైట్? ఓకే, జైలుకి పంపించే హక్కు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీకు అలాంటి పవర్స్ ఉన్నాయా? లేదు, నీకు ఆ పవర్స్ లేదు. సో బియాండ్ ద పవర్స్ వెళ్ళడం. ఈవెన్ మనకి జడ్జెస్, ఎస్పెషల్లీ మ్యాజిస్ట్రేట్స్ నుంచి కూడా చూసినప్పుడు ఏంటి అని అంటే, సో ఓన్లీ మనకి జనరలీ సెషన్స్ కోర్ట్ అని ఉంటుంది. సెషన్స్ కోర్ట్కి మాత్రము ఉరిశిక్ష, డెత్ సెంటెన్స్ సెషన్స్ కోర్ట్ క్యాన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ give. So the below sessions court, okay, those courts cannot give death sentence. So mari okavela below court has gone beyond and can they give death sentence? No, it will be ultra wires, beyond the powers. So with that example you can remember that is ultra wires. Next, very important, many times asked, recently also AP Lawcet also, generally these locus standi is generally asked. Locus standi annappudu your right to approach the court, ఓకే, యువర్ రైట్ టు అప్రోచ్ ద కోర్ట్ని మనం లోకస్ స్టాండ్ అయ్యాలి. సో కోర్టుకి మీరు ఏదైనా ఇష్యూ తీసుకొని వెళ్ళినప్పుడు ఎవరు జనరల్లీ వెళ్ళాలి? ఎఫెక్టెడ్ పార్టీ వెళ్ళాలి. లెట్ అస్ సే మీ ఇంటి పక్కన వాళ్ళ ల్యాండ్ కబ్జా అయిందనుకోండి, లెట్ అస్ సే ఎన్క్రోచ్, కెన్ యూ గో టు ద కోర్ట్ ఆన్ దేర్ బిహాఫ్? నో.
affected party. It's only the generally the affected party should go to the court. Let us say you came to know through some social mediaలో ఓ ఇది అక్కడ అన్యాయం జరిగింది అని చెప్పేసి సోషల్ మీడియా ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూసావు లేదా యూట్యూబ్లోనో ఫేస్బుక్లో చూసేసి నేను వెళ్తాను కోర్టుకి అని మీరు వెళ్ళొచ్చా? లేదు. ఎఫెక్టెడ్ పార్టీని జనరలీ కోర్టుకి రావాల్సి వస్తుంది. ఎవరికైతే నష్టం జరుగుతుందో వాళ్ళే జనరల్లీ కోర్టులో వెళ్ళాలి. అప్పుడు కోర్టు మిమ్మల్ని అడుగుతుంది మీరు ఎలా ఎఫెక్టెడ్ అంటే నాకు నీ లోకస్ స్టాండే ఉందా లేదా అని అడుగుతుంది కోర్టు. అందుకనే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. అయితే మనకి ఒక ఎక్సెప్షన్. సో లోకస్ స్టాండై అనే ప్రిన్సిపల్ని మనకు కొంత అఫ్ కోర్స్ దిస్ హ్యాస్ బీన్ డైల్యూటెడ్. ఓకే, దిస్ హ్యాస్ బీన్ సమ్ వాట్ ఇన్ ఏ వే దాన్ని కాస్త డైల్యూట్ చేసి చేయాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. ఎందుకనంటే ఎస్పెషల్లీ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ మంది ఎఫెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు మరి మెనీ ఇల్లిటరేట్ పీపుల్ ఆర్ దేర్, డౌన్ ట్రాడన్ పీపుల్ ఆర్ దేర్, పువర్ పీపుల్ ఆర్ దేర్. మరి వాళ్ళందరూ కోర్టుకు వచ్చి వాళ్ళకి కోర్టుకి రావాలి ఇలా రావాలని వాళ్ళకి తెలియదు కదా. వాళ్ళ కోసము లెట్ అస్ సే ఒక సోషల్ యాక్టివిస్ట్ కానీ, ఒక ఎన్జిఓ కానీ, లేకపోతే ఒక లాయర్ కానీ వాళ్ళ తరపున ప్రజల తరపున వాళ్ళ ప్రయోజనం కోసము వ్యాజ్యం వేయొచ్చా అంటే ఎస్. సో దట్ ఈస్ అక్కడే మనకు పుట్టుకొచ్చింది ఏంటి అంటే పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్, పిఐఎల్ అని విని ఉంటారు. పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ ఈజ్ లైక్ అన్ ఎక్సెప్షన్. సో మీకు లోకస్ స్టాండైని ఇన్ఫ్యాక్ట్ డైల్యూట్ చేసేసి ఈ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ అనేది తీసుకొచ్చాం. కానీ రిమెంబర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ఎవరో ఒక్కరి కోసం అని చెప్పేసి వేరే వాళ్ళు వెళ్ళరు. జనరలీ పబ్లిక్కి ఏదో నష్టం జరుగుతుంది, వాళ్ళ ఫండమెంటల్ రైట్స్, వాళ్ళ రైట్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి అని అన్నప్పుడు మీరు పిఐఎల్ వేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. బట్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈజ్ లోకస్ స్టాండీ. అంటే నీ రైట్ ఏంటి కోర్టుకి అప్రోచ్ అవ్వడానికి, నువ్వు ఎలా ఎఫెక్ట్ అయ్యావు, నువ్వు ఎలా పార్టీ అయ్యావు అనేదే మనం లోకస్ స్టాండీ అనేది చూస్తాం. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈజ్ లోకస్ స్టాండీ. నెక్స్ట్ రెస్ జుడికాటా. సో చాలామంది రెస్ జుడికాటా, సబ్ జుడిస్ అనే ఈ టర్మ్స్ మధ్య కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు. సో ఆఫ్టర్ దిస్ ఐ థింక్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ నాట్ ఫర్గెట్ రెస్ జుడికాటా, సబ్ జుడిస్ అనే ఎగ్జాంపుల్స్తో చూసినప్పుడు మీరు ఈజీలీ గుర్తుపెట్టుకుంటారు. రెస్ జుడికాటా అంటే మ్యాటర్ ఆల్రెడీ డిసైడ్ అయిపోయింది, ద మ్యాటర్ ఈజ్ ఆల్రెడీ డిసైడెడ్, కేస్ ఈజ్ క్లోజ్డ్. సో ఇఫ్ యూ బ్రింగ్ ద సేమ్ ఇష్యూని మళ్ళీ కోర్టుకి తీసుకొచ్చావు అనుకోండి, మేబీ to the same court or to the other court also. Of course, court if it gives a judgment, what you can do? So let us say a lower court gave a judgment. If there is a chance of appeal, you can go for appeal to higher court. మీరు ఒక హయ్యర్ కోర్ట్కి వెళ్ళొచ్చు, బట్ దట్ ఈస్ అపీల్. బట్ లెట్ us say it is not appeal, but the same issue. Let us say there was a dispute between two people regarding one, let us say some property related dispute is there. So the case, let us say, is already decided and it is closed. Can that same matter be brought to the court again? నాట్ అపీల్, వేరే అపీల్ కాకుండా సేమ్ మళ్ళీ దాన్ని మళ్ళీ కొత్తగా కేసు తెరవడానికి ట్రై చేస్తే సేమ్ పార్టీస్, అగైన్ ఇట్ షుడ్ బి సేమ్ పార్టీస్, దే ఆర్ బ్రింగింగ్ ద సేమ్ ఇష్యూ టు ద కోర్ట్, మేబీ దిస్ కోర్ట్ ఆర్ సమ్ అదర్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్, లేకపోతే వేరే ఎక్కడైనా కోర్ట్కి తీసుకురావచ్చా? నో. సో వన్స్ ద మ్యాటర్ ఈస్ డిసైడెడ్, ఇట్ ఈస్ డిసైడెడ్. So that principle is called as res judicata. I hope you are understanding. Remember, res judicata means matter closed. Don't bring the same issue between the same parties again to the court. So this is res judicata. So then what is sub judice? Sub judice means it is under. Sub under ani gurtupeట్టుకోండి. So under judicial consideration. ఇంకా మ్యాటర్ నడుస్తుంది, కేస్ ఈజ్ స్టిల్ పెండింగ్ బిఫోర్ ఎ కోర్ట్, దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ యాజ్ సబ్ జుడిస్. ఓకే, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. రెస్ జుడికాటా మీన్స్ మ్యాటర్ క్లోజ్డ్. Okay, matter is decided, so don't bring the same issue between same parties to the court. Sub judice. Okay, here it is under judicial consideration, it is still pending in the court, that we call as sub judice. Sometimes when some accused or somebody is media tries to ask them, give us case details and all that, they say no, I don't want to talk to the media because the matter is sub judice, it is under judicial consideration. Example, you see, generally when cases are there, media does sometimes media trials. So media and public, they can only do a fair commentary on what is happening in the court, but they should not comment in such a manner that it affects the judicial proceedings. Without affecting judicial proceedings, they can comment. But if their commentary or whatever they are talking in the news channels or and all, if it is affecting judicial proceedings, then they should not comment. So very carefully you must speak when a matter is sub judice. Sub judice means
matter is under judicial consideration. Next one, prima facie, easy to remember. ఆన్ ద ఫేస్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఫస్ట్గా చూసినప్పుడు ప్రైమా అంటే ప్రైమరీగా, అంటే ఫస్ట్లీ వెన్ యూ సా ఇట్ ఆన్ ద ఫేస్గా మనకి ఇది కనిపిస్తుంది. సో ఫస్ట్గా చూసినప్పుడు ఇది కనిపిస్తుంది, ఆన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ఇట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఎట్ ఫస్ట్ సైట్ అంటే మీరు చూడగానే మీకు ఏమనిపించింది, ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఏంటి అది చూడగానే. ఓకే, సమ్టైమ్స్ పోలీస్ కమ్స్, దొంగతనం జరుగుతుంది, చూడగానే వాళ్ళకు ఒక ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ వస్తుంది, అసలు వీళ్ళు ఎలాంటి దొంగలు అని చెప్పేసి. బికాస్ ఆఫ్ ఆఫ్ కోర్స్ వాళ్ళకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి వాళ్ళు డ్యూటీలో ఎన్నో ఇలాంటి కేసెస్ చూస్తారు. సో ద మూమెంట్ దే కమ్ అండ్ దే సీ ద టైప్ ఆఫ్, లెట్ us say there is a robbery in the house, burglary, so they come and they understand, oh, this is done by some gang. Okay, oh, this is done by a gang who opens locks, there is a gang who let us say climbs over the wall and they come. So like that, they easily they can understand what type of robbers are there. So that is the, that is what we see as prima facie. Police can identify prima facie. Let us say police, let us say they saw some documents, okay, and it felt like it is a forged documents. So it is a prima facie. Initially we are feeling like that, immediately upon looking we are feeling like that, so that we call as prima facie. Next, ratio decidendi. So ratio decidendi, see, this is not a mathematical ratio as such. When we say rational and all, you should remember as reason. Okay, ratio means rational, think of like that. So reasoning for the decidendi means decision. What is the reason for the decision? So this principle is, how does court give one judgment, based on what principle, what reason? Let us say court gave a judgment, but it should be based on one reason, it should be based on some principle. What is that principle? That we call as ratio decidendi. So reason for the decision. Okay, so finally whatever it gives is what we call as, అది ఏదైతే ఆర్డర్ ఇస్తుందో దాన్ని డిక్రీ అని అంటాం. సో ఇన్ డిక్రీ వాట్ హ్యాపెన్స్, వాట్ ఆర్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ద పార్టీస్, okay, what are the rights of the parties or what are liabilities of the parties, ఇవన్నీ కూడా కోర్ట్ ఇస్తుంది, డిగ్రీ. Okay, so people say judgment, right? In judgment is, how did you arrive upon the reasoning for that decree is generally mentioned in the judgment, but actually finally what comes, you get decree. Okay, so when we talk about reason for that decision, okay, that is called as ratio decidendi. Let us say one example, if we see, let us say one court had in fact said that one contract is void. Okay, it is void. Why it became void? Let us say it is saying it is because of coercion. Coercion ante it is like some kind of force was used. Maybe somebody threatened you and asked you to sign something, sign a contract that you have to give him certain, let us say some phone or something and all, some contract. Somebody threatened you to give your phone for 100 rupees and all, and you signed that particular contract. So now this is clearly force, right, by coercion. So now if this matter goes to the court will say, see, he has signed the contract because of force, because of coercion, so the contract is void. Okay, so there are certain essential elements of a contract. Ikkada coercion లాంటిది ఉంటే, of course the contract will become void. We shall see some basics of contract law later on. I hope you are understanding the term ratio decidendi. Next, obiter dicta. Obiter dicta means certain incidental remarks. మామూలుగా జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు కోర్టు కొన్ని అబ్జర్వేషన్స్ చేస్తుంది. కోర్ట్ గివ్స్ సమ్ కమెంట్స్, ఇట్ మేక్స్ సమ్ కమెంట్స్. దీస్ ఆర్ ఓరల్ కమెంట్స్. These are not especially binding. These are not in writing of in that particular judgment. కోర్టు కొద్దిగా అబ్జర్వేషన్స్ చేస్తుంది. మాకు ఇలా అనిపించింది, ఈ లాని ఇలా వీళ్ళు ఇలా మిస్యూజ్ చేశారు, లేకపోతే ఈ రకంగా చేయకూడదు కదా, ఇలాంటి కొన్ని, లెట్ us say the judge makes certain comments or observations. ఇది చేసే హక్కు, పవర్ ఉంటుందా జడ్జ్కి? ఎస్, జడ్జ్కి ఆబిటర్ డిక్టా పవర్స్ ఉంటాయి. కానీ ఈ రిమార్క్స్ అనేవి ఇన్సిడెంటల్ రిమార్క్స్. ఇవి మీకు బైండింగ్ డెసిషన్ లాగా ఉండదు. జస్ట్ చెప్తారు, ఏంటమ్మా మీకు ఈ మాత్రం కర్టసీ లేదా, కోర్టుకి ఎన్నిసార్లు పిలిచినా కానీ మీరు రావట్లేదు అని అంటారు. కానీ అదంతా కూడా జడ్జ్మెంట్లో ఉంటుందా? జడ్జ్మెంట్లో ఉండదు.
Okay, you must have seen some videos where judges are in fact they are scolding IAS officers or IPS officers, వీళ్ళు కూడా ఉంటాయి. కానీ అలాంటివన్నీ కూడా మీకు ప్రాపర్ జడ్జ్మెంట్లో మళ్ళీ ఫైనల్ జడ్జ్మెంట్లో మీకు అలాంటివి కనిపించవు. కొన్ని ఇన్సిడెంటల్ రిమార్క్స్ చేస్తున్నాయి, ఏంటి మీకు కోర్ట్ అంటే మీకు ఈ మాత్రం రెస్పెక్ట్ లేదా, ఇలాంటివి కొన్నిసార్లు చెప్తూ ఉంటారు. ఇట్లాంటి వాటిని మనము ఆబిటర్ డిక్టా అని అంటాం. ఇన్సిడెంటల్ రిమార్క్స్, వాళ్ళ అబ్జర్వేషన్, దీస్ ఆర్ నాట్ బైండింగ్ డెసిషన్స్. మరి ఎందుకు సార్ చేస్తారంటే సి ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే judge is also a human being, you must understand. So judge makes these certain remarks. Bona fide, మీరు చాలాసార్లు బోనాఫైడ్ సర్టిఫికేట్ తీసుకొని ఉంటారు. ఓకే, స్కూల్ నుంచి కాలేజ్ నుంచి బోనాఫైడ్ అని అంట. బోనాఫైడ్ సర్టిఫికేట్ అక్కడ ఏంటి, మీరు జెన్యున్గా ఈ స్కూల్కి సంబంధించిన వాళ్ళైనా, మీరు జెన్యున్గా ఈ కాలేజ్కి మీరు స్టూడెంటా ఈ కాలేజ్కి సంబంధించి అనేది మనము బోనాఫైడ్ సర్టిఫికేట్ అనే దగ్గర అంటాం. సో లాలో ఏంటంటే బోనాఫైడ్ అంటే ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్, అంటే ఒక జెన్యున్నెస్ని చెప్తుంది, జెన్యున్ ఇంటెన్షన్ ఉందా అనేది మనం జనరలీ బోనాఫైడ్ అని అంటాం. సో యాక్టింగ్ ఆనెస్ట్లీ విత్ జెన్యున్ ఇంటెన్షన్ని బోనాఫైడ్ అని అంటాం. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు ఎప్పుడైనా కానీ బోనా అని వచ్చినప్పుడు గుడ్, ఓకే, ఫైడ్ అని వచ్చినప్పుడు ఫెయిత్. ఓకే, సో దీనికి ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ ఏంటంటే మేలాఫైడ్. ఓకే, మేలాఫైడ్ అని అంటాం. మేలా అంటే అగైన్ ఇక్కడ బ్యాడ్, ఇన్ బ్యాడ్ ఫెయిత్, ఇది బ్యాడ్ ఫెయిత్. బోనాఫైడ్ అంటే గుడ్ ఫెయిత్. సో యాక్టింగ్ ఆనెస్ట్లీ. లెట్ సే ఒక రోడ్డు మీద ఎవరో సడన్గా యాక్సిడెంట్కి గురై సడన్గా వాళ్ళని తీసుకొచ్చారు, వెంటనే సర్జరీ చేయకపోతే చనిపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఒక డాక్టర్ నార్మల్గా కన్సెంట్ ఫామ్ తీసుకుంటారు, పేరెంట్స్, రిలేటివ్స్, కన్సెంట్ ఫామ్ ఈజ్ ఆబ్టైన్డ్. బట్ లెట్ సే దెర్ ఇస్ నో టైమ్, ఇమ్మీడియట్లీ యూ హ్యావ్ టు పర్ఫామ్ సర్జరీ. లెట్ సే డాక్టర్ టుక్ ద రిస్క్ అండ్ పర్ఫార్మ్డ్ సర్జరీ without any consent. Now he is doing in good faith, right? He is doing it to save the life of that person. This is a bona fide act. I hope you understand. So even if the person, let us say, dies or passes away or something happens also, but he will not be charged with any crime as such. Okay, so you must understand that he has done in good faith, he has done. Okay, so these are bona fide acts. And malefied, in bad faith, means here your intention is very dishonest. Here it is genuine intention. Here it is malefied is a dishonest intention, a wrongful intention, wrongful purpose. Let us say one superior, okay, so let us say one collector is in fact transferring one deputy collector to somewhere else. Okay, so but he is doing this with, let us say, dishonest intention, not because of something, maybe there is a grudge, there is some personal enmity between both of them. So with that, let us say he gave a transfer to this person, not for a proper work reason, but it is due to their personal grudge and all, he gave a transfer. Now is it done with bona fide intention or malefied intention? It is a malefied intention. So acts done with malefied intention can be challenged in the courts. Okay, because there should be reasoning whenever you do certain things as such. Okay, unless it is absolute discretion as such. Okay, so next term, alibi. So many alibi anoddu, alibi is the pronunciation. Alibi means it is, see, alibi is important in criminal law. So we use this in criminal law as a strong defense. So ఇది ఒక డిఫెన్స్ అని అంటాం క్రిమినల్ లాలో. Okay, so if the accused, when he is able to prove that I was not there at the, I was there somewhere else at the time of the commission of the క్రైమ్ జరిగినప్పుడు నేను అసలు అక్కడ లేనండి, నేను ఇంకెక్కడో ఉన్నాను అండి, ఇది చేసింది నేను కాదు, పోలీసులు ఏమో నన్ను పట్టుకున్నారు అని అంటే, see, I am elsewhere. Alibi is a very clear defense that I am not present here, I am somewhere elsewhere. So that is called as alibi. Okay, example here, let us say a murder happened somewhere and let us say police caught this fellow and they are saying you are the accused person, but he is showing a CCTV footage of the hotel CCTV footage where he was in Chennai at that time, but incident happened in Hyderabad. How can one person be at two different cities or two different places at the same time? He cannot be, right? So even you must have seen this in Drishyam movie, how he tries to create, how Venkatesh tries to create alibi that we were not there, we were there in somewhere, we went to somewhere in a bus and all like that. This is called as alibi. Okay, I hope you're understanding what is alibi. It is a strong defense in the criminal law lo manam use chestam. Next term, ex gratia. You must have heard government ex gratia prakatinchindi. Okay, so if there is a flood or something or an earthquake and all, people died or there is a big accident, train accident or something and all, government gave ex gratia of
5 lakh rupees per person or something like that, or floods came and all. So this is what is ex gratia. Remember, when we're speaking about gratia and all, it is out of goodwill some payment is being made. It is not out of legal obligation. Is it a must for government to pay ex gratia of 5 lakhs for all these affected persons? No. So, and is it the right of like people to demand ex gratia, give us 5 lakh and all? Is it like a legal right? No. Remember, it is only a payment made out of goodwill. There is no legal obligation. Is there any legal obligation? No. Out of goodwill, ayo papam, and they're showing some generosity, compassion, and and government is giving this compensation in the form of ex gratia, given voluntarily. Okay, so remember, it is a voluntary act. It is not enforceable in a court as a matter of right. So can people, after a flood, let us say government did not give ex gratia, can people go to the court and say, how can government not give ex gratia? Previous governments gave this after flood, but this government after flood they didn't give ex gratia. Can you go to the court? No, because it is not a matter of right. So I hope you are understanding what is this ex gratia. Some practice questions. The term alibi is used in which law? Okay, I think just now we discussed. You can put it in the comments, your answers. Another term, this must be also be easy for you. Put it in the comments, your answers. Practice question number 2. So for more practice questions, okay, so do follow, please come on to the Telegram channel LawVidya. So there I'm going to give you this free material of all these PDFs and also practice MCQs. I want you to see that you score as much as possible in this part C, because part C lo ekko techukune vallake top ranks vastayi. So I want you to score well in part C. So do follow the channels. I'll keep uploading more videos as and when time permits. I'm trying to make more videos for your for your sake, so that you should score well in this examination. Thank you.